Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zikir Taki. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Syarif Abdul Aman Sidik, Bangka Belitung. Fakultas saya adalah Syariat dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 16 tenses dalam bahasa Inggris. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung saja ke video penjelasannya. Disimak ya guys. Number 1, simple present tense. Fungsinya positif. Rumusannya subject plus verb plus verb s atau s plus complements. Contohnya, I work hard for this campaign. Yang kedua, you are beautiful. Atau yang ketiga, she is beautiful. Fungsi negatif. Fungsi negatif rumusannya adalah subject plus do, does not plus verb 1 plus complaints. Contohnya adalah I don't know hard work hard for this campaign. Yang kedua, she does not work hard for this campaign. Yang ketiga, you are not beautiful. Fungsi interrogatif. Rumusannya adalah do, does plus subject plus verb 1 plus complements. Contohnya adalah I don't want for hard for this campaign. Yang kedua, are you beautiful? Yang ketiga, she is beautiful. Present continuous tense. Fungsi positif. Rumusannya adalah subject I'm, are, is plus verb ings plus complements. Contohnya, we are study English. Fungsi negatif. Subject plus I'm, are, is plus not plus complements. Contohnya adalah we are not studying English. Yang ketiga adalah fungsi interrogatif. Rumusannya adalah I am, are, is plus subject plus verb English plus complements. Contohnya adalah are we studying English? Perfect tense. Fungsi positif. Rumus subject plus has atau have plus verb 3 plus complements. Contohnya, I have finished my homework. Yang kedua, she has finished homework. Fungsi negatif. Rumusannya adalah subject plus has, have atau not plus verb 3 plus complements. Contohnya adalah I have not finished my homework. Yang kedua adalah she has not finished her homework. Fungsi yang ketiga adalah interrogatif. Rumusnya adalah has, have plus subject plus verb 3 plus complements. Contohnya adalah I have finished my homework. Yang kedua adalah has she finished his homework. Perfect continuous tense. Fungsi positif. Rumusnya adalah subject plus has, have plus been plus verb English plus complements. Contohnya adalah she has been speaking
for the last 3 hours. Yang negatif, subject plus has atau have plus not plus verb English plus complements. Contohnya adalah she has not been speaking for the last 3 hours. Yang fungsi yang ketiga adalah interrogatif. Rumusnya adalah has, have plus subject plus been plus verb English plus complements. Contohnya adalah has she been speaking for the last 3 hours. Yang kelima, simple past tense. Fungsi positif. Rumusnya adalah subject verb to plus complements. Kalau contohnya itu I worked hard for this. Yang complements, subject plus did not plus verb 1 plus complements. Contohnya adalah I did not work hard for this. Complements. Fungsi integratif. Rumusannya adalah did plus subject plus verb 1 plus complements. Contohnya adalah did work hard for the complements. Past continuous tense. Fungsi positif. Rumus subject plus was were plus verb English plus complements. Contohnya I was studying English when college. Yang negatif, rumusnya adalah subject plus was word plus not plus verb English plus complements. Contohnya adalah I was not studying English when he called. Yang ketiga, fungsi interrogatif. Rumusnya adalah was, were plus subject plus verb English plus complements. Contohnya adalah was studying English when he was perfect tense. Fungsi positif. Rumusnya adalah subject plus had plus verb 3 plus complements. Contohnya, I had finished my homework before met up with my friends yesterday. Fungsi negatif. Rumusannya adalah subject plus had plus not plus verb 3 plus complements. Contohnya adalah I had not finished my homework before I met up with my friend yesterday. Fungsi interrogatif. Rumusnya adalah had plus subject plus verb T plus, contohnya, had I finished my homework before I met up with my friends yesterday. Yang kedelapan, past perfect continuous tense. Fungsi positifnya, rumusnya adalah subject plus had plus been plus
verb ings plus complements. Contoh, you had been trying for hour. Fungsi negatif. Rumusnya adalah subject plus had plus not plus been plus verb English plus complements. Contohnya adalah you had not been trying for hour. Fungsi interrogatif. Rumus had plus subject plus been plus verb English plus complements. Contoh, had you been trying for a hour? Yang kesembilan, fungsi fitur tenses. Fungsinya adalah fungsi positif. Rumusnya adalah subject plus with be going to plus verb 1 plus complements. Contoh, a witch work hard for this compliment. Yang kedua, I going to work hard for this compliment. Fungsi negatif. Rumusnya adalah subject plus with not atau be not going to plus verb 1 plus complements. Contohnya adalah I will not work hard for this compliment. Fungsi subjek will plus subject plus verb 1 plus complements. Contohnya adalah will work hard for this compliment. Yang kedua, I'm going work hard for this compliment. Nomor 10, fitur continuous tense. Fungsi positif. Rumusnya adalah subject plus will atau be going to plus be plus verb English plus complements. Contohnya adalah I will be studying English. Yang kedua, you are going be studying English. Fungsi negatif. Rumus subjek plus will atau will not atau be not going to plus be. Contohnya adalah I will not be studying English. Fungsi interrogatif. Rumusnya adalah I'm, are, is plus subject plus verb English plus complements. Contohnya adalah I will be studying English. Yang kedua, are you going to be studying English? Yang ke-11, fitur perfect tense. Fungsi positif. Rumusnya adalah subject plus will have plus verb 3 plus complements. Contohnya adalah I will have finished my homework. Yang fungsi negatif, rumusnya adalah subject plus will not have plus verb 3 plus complements. Contohnya adalah I will not have finished my homework. Yang ketiga adalah fungsi interrogatif. Rumusannya adalah will plus subject plus have verb 3 plus complements. Contohnya adalah will have finishes my homework. 12. Fitur perfect continuous tense.
Fungsi positif rumusnya adalah subject plus will plus have plus be plus verb English plus complements. Contohnya adalah she will have been working hard for 1 year. Yang ketiga adalah fungsi negatif. Rumusnya adalah subject plus will plus not plus have plus been plus verb English plus complements. Contohnya adalah she will not have been working here for 1 year. Yang ketiga itu fungsi interrogatif. Rumusnya adalah will plus subject plus have plus been plus verb ing plus complements. Contohnya adalah will she have been working years for years. Future tense. Fungsi positif. Rumusnya subject plus float atau slot plus verb one plus complements. Contohnya itu I would come to your party if you invite me. Fungsi negatif. Rumusnya adalah subject plus what atau slot not plus subject one plus complements. Contohnya adalah I will not come to your party in your did not invite me. Fungsi subjek. Rumusnya adalah verb atau short plus subject plus verb one plus complements. Contohnya adalah Lord, I come to your party if you invite me. Yang ke-14, past future continuous tense. Fungsi positif. Rumusnya adalah subject plus past future continuous tense. Fungsi positif plus rumusannya adalah subject plus verb plus atau verb lah plus be plus verb English plus complements. Contohnya adalah I will be studying in your did not disturb me yesterday. Fungsi negatif. Rumusnya adalah subject plus verb atau slot not plus be plus verb English plus complements. Contohnya adalah I would not be studying if you did not disturb me yesterday. Fungsi subjek. Rumusnya adalah verb plus subject plus be plus verb English plus complements. Contohnya adalah verb be studying if you did not disturb me yesterday. Past future perfect continuous tense. Fungsi positif. Rumus subject plus should plus have plus been plus verb English plus complements. Contoh, she would have been waiting for me for 3 hours yesterday. Fungsi negatif. Rumusnya adalah subject plus should plus should not plus have plus been plus verb English plus complements. Contohnya adalah she would not have been waiting for me for 3 hours yesterday. Fungsi subjek. Verb
plus subject plus have plus been plus verb English plus complements. Contohnya adalah for she have been waiting for me 3 hours yesterday. Past future perfect continuous tense. Fungsi positif. Rumus subject plus should plus have plus been plus verb English plus complements. Contoh, she would have been waiting for me for 3 hours yesterday. Fungsi negatif. Rumusnya adalah subject plus should plus should not plus have plus been plus verb English plus complements. Contohnya adalah she would not have been waiting for me for 3 hours yesterday. Fungsi subject. For plus subject plus have plus been plus verb English plus complements. Contohnya adalah for she have been waiting for me 3 hours yesterday. Video dari saya, kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya juga manusia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.